Держит. Мама сделает. Мама стоит со шпицом. И вдруг заходит папа. И вот так ножником руки поставила, и говорит, пись-пись, все, кушать не надо, застёй иголку в жопу, вот эти слезы крокодили, и все, он меня дал, на них там матом, это, у меня вот это, и все, с тех пор у меня вообще, ну не то что я была его. У нас летом всегда уезжали, допустим, у братишки был порог сердца, его постоянно вывозили на море. Сестра у меня королева, она должна была тоже ездить отдыхать. А папа у нас был ясный. Он ездил только весной, и с Люки, то есть весной и осенью. А летом я с ним была, я никуда не ездила. То есть они все уезжали, а я папе готовила, убирала, стирала маме. Значит, вот, то есть я как всегда. Я папина дочь. Я внешне похожа больше на папу. Сестра на маму. It's okay. Так и я вам говорю, что вот они все-таки с возрастом, они все меняются, и все хотят так. И в зависимости от левела, пейшена статус, понимаете, и они так будут. Окей. Так, дальше пошло на что? Belt мы посмотрели, да? Ambulate for belt. Или что? Нет. Трансфер. Вот, 7. Это то же самое, я извиняюсь. Это то же самое. Use my time, girls. Any questions, I'm here. Используйте мое время, что я пока могу дать. A resident who is ambulatory is one who can get out of bed and walk. Regular ambulation or walking helps improve many things, such as circulation, strength, skin health, mood, appetite, elimination, and oxygen levels. A transfer belt or gait belt is a safety device used to assist staff members with transferring residents who are weak, unsteady, or uncoordinated. The belt is made of canvas or other heavy material. It has a buckle, sometimes has handles, and it fits around the resident's waist outside the clothing. It should never be placed on bare skin. The belt gives the caregiver something firm to hold on to when assisting with transfers. Make sure to grasp the belt securely on both sides with hands in an upward position. When assisting with ambulation, communicate to the resident what you would like to do and to allow the resident to do what she is able to do. Perform your beginning steps. Identify yourself and state your title. Identify the resident. Wash your hands. Explain the procedure to the resident. Speak clearly, slowly, and directly. Maintain face-to-face contact whenever possible. Provide for the resident's privacy with a curtain, screen, or door. Lock the bed wheels. Remember to ask the resident about his or her preferences during care and to promote the resident's rights and safety while giving care. Make sure to gather all of your needed supplies before beginning your procedure. Here's the equipment you'll need to perform this procedure. Gait belt, non-skid shoes. Make sure that the resident has her shoes on and that they are securely fastened. The bed should be in its lowest position so that the resident's feet are flat on the floor. Stand in front of and face the resident. Place your feet about shoulder width apart. Apply the gait belt around the resident's waist, over her clothing, not on bare skin. Fatima, you okay?
You okay? Provide instructions to allow the resident to help with standing. Agree on a prearranged signal to alert the resident to begin to stand. Okay, and I'm going to need you to push up off the bed on the count of 3 to help you stand, okay? Grasp the belt securely on both sides with hands in an upward position. Bend your knees and keep your back straight. On the signal, with your hands still grasping the gate belt on both sides and moving upward, slowly help the resident to stand. Do you feel dizzy? Walk slightly behind and to one side of the resident for the full ordered distance while holding onto the gate belt. If the resident has a weaker side, stand on the weaker side. Ask the resident to look forward, not down at the floor during ambulation. After ambulation, help the resident to the bed or a chair. Remove the gate belt and check to make sure that the resident is in proper alignment. Is your back against the chair? Yes. You feeling comfortable? Yes. Okay. When using an assistive device for ambulation, such as a cane, once the resident has her gait belt on and is standing, she should place the cane about 6 inches or a comfortable distance in front of her stronger leg. She should bring her weaker leg even with the cane. Then she should bring her stronger leg forward slightly ahead of the cane. The nursing assistant should walk slightly behind and to one side of the resident for the full distance, while holding onto the gait belt. If the resident has a weaker side, the nursing assistant should stand on the weaker side. Leave the bed in its lowest position and remove privacy measures. Tidy the area. Place the call light within the resident's reach. Wash your hands. Report any changes in the resident Do you to the remember nurse. which side we have to walk? Document the procedure using your facility's guidelines. Я не знаю, как вас развеселить. Что вам сделать? Зарядки сами делать. Do the exercise with you guys. Just wake you up. What you want? Continue read the TikTok. Понятно? Молодежь, что у нас хочет. Continue read TikTok. What I have to do, you know? If you will report that you did the TikTok on classes, after that they will TikTok me. Watch the help aid videos on TikTok. Okay. If you wanna this way, it will be good. Just watch only. Я же говорю, и там мы настолько все уже устали в плане того, что summertime, все с работы, вы сами не очень активные, понимаете, в других группах, вот спросите вот ее, дочка твоя, они какие-то были такие активные, они что-то всегда постоянно как-то спорили, я их только успевала успокаивать, они нон-стоп чего-то выдумывали мне. Они со мной спорили, они со мной они мне что-то доказывали. Вы же, вы не спокойны, вы самая безразличная группа, которая everything группа. just Все вам слушают. she is the poor, she doesn't understand nothing. Miss Makana just listening. I'm telling, yeah, I understand the groups, you know, it's like nothing to, I don't know what to do with this group, you know. Not active, not interesting, not nothing. Give me advice. How to manage you guys. But at least, yeah. And tomorrow Friday. Oh no, tomorrow Thursday. 25. Huh? Thursday. Thursday. One more day. I don't know. Я серьезно говорю, я вот даже уже насколько я изощренная, да, насколько я комичная, там анекдоты, случаи, там разные, это, настолько я даже, хотя в твоем, с вашего магазина очень многие ребята, кто у меня учились.
Что еще? Акмал? Есть. В группе это, а? Их нету сейчас. Чего? Ушли? Не знаю, нет так, мань. Такого нет. Там другой раз. Да, там самое. Я же говорю, я даже туда дойти не могу. Хочу пойти посмотреть, мне надо по 108. Есть такие вещи, которые я только там покупаю. Эти вот орешки, это шмиш, только я много не покупаю, но я беру, которые хорошие, чуть-чуть. Я предпочитаю лучше взять кушать, чуть-чуть хорошее, чуть-чуть. Ты будешь более сидеть, чем ты возьмешь большое, которое жрать нельзя. Потом все равно выкинешь. Поэтому я насчет себя, я иногда себя тоже балую. Я тоже не могу себе постоянно покупать эту красную рыбу. Я ее постоянно покупаю, не для мамы. Для себя я не могу, у меня не получается. Слушай, я плачу за эту квартиру, я плачу за ту квартиру, я плачу за маму. Это машина, здесь это, здесь кредит-карточка. Все телефоны. У меня телефон должен быть хороший, понимаешь, у меня Verizon. 2 телефона это $250. Только за телефоны. Плюс еще, да. Плюс иншуранс машина, плюс кейбл, у меня должен быть не кейбл, а Wi-Fi. Wi-Fi дома, интернет у меня должен быть скоростной, which is cost too much money, потому что я работаю на компьютере из дома, у меня не может быть интеракт. Если у меня интеракт, значит я должна ехать в офис в Манхэттен. А мне надо? Лучше я здесь заплачу. Понимаешь, то есть расходы больше намного, одних биллов в среднем уходит на 4000. Понимаешь? И то это если хорошо, еще 4, если вы. Это еще хорошо. А в среднем 5. А где их брать? Знаешь, чем ты дольше живешь, тем больше расходов. Другой стайл жизни. Понимаешь, здесь другое. Не спи, Раечка, ну улыбайся, ну что ты, а? Ну пожалуйста, хоть вот ты на Камчатку ушла, тебе нужно было здесь со мной сидеть. Я встала. Мы поняли, почему ты встала, потому что там встала, тут встала, мы все поняли. Там тоже встала, иголочка пошла. Может быть, и ничего. Да, вот погоди, я же говорю, давайте я сам зарядку сделаю. Я сама еле встаю. Вы не понимаете, я хочу вот так лечь и отпустить вас всех. Но я не могу. Вот я да, правильно. Правильно, правильно. Да. Писарем какой. Ой, я тоже так расклеилась из-за вас. И это я из-за вас такая стала. Если бы вы были бы активны, я бы готова. Можешь туда бросать, да, тоже? Подождите, чего бросать? Я не хочу бросать. Подождите, я ничего не вижу сейчас. У меня один глаз. Так, вот. Yes. Что вы кидаете? Residents will have their weight regularly measured. Weights will be measured using pounds or kilograms. A pound is a unit of weight equal to 16 ounces. A kilogram is a unit of mass equal to 1,000 grams. 1 kilogram equals 2.2 pounds. Because weight changes can be signs of illness, you must report any weight loss or gain, no matter how small. Perform your beginning steps. Identify yourself and state your title. Identify the resident. Wash your hands. Explain the procedure to the resident. Speak clearly, slowly, and directly. Maintain face-to-face contact whenever possible. Provide for the resident's privacy with a curtain, screen, or door. Remember to ask the resident about his or her preferences during care, and to promote the resident's rights and safety while giving care. Смотрите, you need always спрашивать пациента, Make sure to gather all of your needed supplies before beginning your procedure. Here's the equipment you'll need to perform this procedure. Standing upright scale, pen and paper. Make sure the resident has her shoes on before walking to the scale.
Он не жрет Before the этот resident чипсы steps on the спрашивает. scale, it must be balanced at zero. Help the resident to step onto the center of the scale. Make sure the resident is not holding, touching, or leaning against anything. Determine the resident's weight. Balance the scale by making the balance bar level. This is done by moving the small and large weight indicators until the bar balances. Read the two numbers shown on the small and large weight indicators when the bar is balanced. Add these two numbers together. This is the resident's weight. Help the resident to step off the scale before you record the weight. Before recording the measurement, wash your hands. Я ленивая. Record the Не знаю, resident's около weight. дня я не могу, поэтому мне легче мешок сделать. Когда я гостей жду, я всегда делаю или на Help the карточке, resident back to her room. потому что я в любом момент In order to подогрею. determine weight accurately, you'll need to look at both the small and large weight indicators on the scale. The large lower indicator increases in increments of 50 pounds. The small upper indicator increases in increments of 2 pounds. The small indicator has long bold lines and thinner, shorter lines. The long bold lines indicate whole numbers. This line indicates 1 pound. This line indicates 4 pounds. This line indicates 7 pounds. Куриное мясо. The first shorter line is 1/4 of a pound. The second line is 1/2 of a pound. And the third line is 3/4 of a pound. So, for example, this shows 24.5 pounds. This shows 8 3/4 pounds. Complete the rest of your ending steps. Place the call light within the resident's reach. Wash your hands. Report any changes in the resident to the nurse. Я не могу найти эту стрелку. Okay, you remember when we are checking the weight for the patients, yes? When the patient on dialysis and patient who has the CHF, heart disease, and you weigh the patient if it's only in plan of care. Вы взвешиваете пациентов только те, кто в основном, если у вас есть план of care, написано взвешивать. Если пациент в основном назначает тому, кто на диализе, и у кого есть диагноз CHF, это chest heart failure, это когда жидкость собирается в сердце, да, легких. Оно обволакивает сердце, это. For these patients, you usually check every day. Если пациент набрал, he gained weight during the day, like 2 pounds or 3 pounds, you have to call immediately to the cardiologist. А вот сердце тоже, от сердца уходит мокрота, да, от сердца? Нет, от сердца мокрота не выходит. Мокрота уходит только from bronch. У меня свекровь, она долго-долго у нее мокрота выходила. Они вот, кардиологи сказали, от сердца выходит. Потому что у нее легкое было чистое. Я извиняюсь, такое Она не вот бывает. кашляла, она оттуда немножко такой слезинка выходила. Это из бронхов выходит, это из легких выходит мокрота. Как в сердце, Она мокрота. говорила, у меня сердце все, она говорила. Нет, они могут сказать, что может быть у нее был CHF, флуид в легких, из-за того, что у нее проблемы с сердцем. And when she cough, когда она кашляет, а в сердце мокрота не бывает. Я тоже говорю. Что такое мокрота? Мокрота это сопли. Я знаю. Ну как она может в сердце? Она все время Но она отхаркивалась, потому что у нее были проблемы в лангс. Это эти были. Йоу, привет.
If a resident cannot get out of bed, a nursing assistant must change the linens with the resident in bed. An occupied bed is a bed made while the resident is still in the bed. In this video, the resident has the upper body strength to roll herself over to the side rail. If a resident does not have the strength to do this, a second caregiver may be required to assist. Perform your beginning steps. Identify yourself and identify the resident. Wash your hands. Explain the procedure to the resident. Speak clearly, slowly, and directly. Maintain face-to-face contact whenever possible. Provide for the resident's privacy with a curtain, screen, or door. Adjust the bed to a safe level, usually waist high. Lock the bed wheels. Remember to ask the resident about his or her preferences during care and to promote the resident's rights and safety while giving care. Make sure to gather all of your needed supplies before beginning your procedure. Here is the equipment you'll need to perform this procedure. Clean linen, fitted or flat bottom sheet, disposable bed protector if needed, blankets, flat top sheet, bedspread if used, pillowcases, bath blanket, gloves, linen hamper or bag. Put on gloves. Loosen the top linen from the end of the bed on the working side. Unfold the bath blanket over the top sheet to cover the resident and move the top linen to the foot of the bed. Keep the resident covered at all times with the bath blanket. Hysterefaction. This is the hysterefaction. Я все думаю, что он постоянно в одной и той же майке ходит? Оказывается, на ней написано гастроном. Да. Наша форма, да. Что красного дурака видно издалека. Только гастроном мог. Как его зовут, твоего начальника? Как его? Shayqa yuguraman-da chiqib. Ha, 0-0 bo'lishi bilan chiqaman. Как его 5 зовут? minut 10 minut o'tib ketadi. Как его зовут вашего Кого? пацана? Какого? Хозяина. Рафик. Рафик. Только Рафик такой мог придумать. Remove and discard your gloves. Place the clean linen on the working side and secure it, starting with the bottom fitted sheet and then the bed protector. Сразу видно американцы, такое не делали. Все вещи Даже если вы заметите, в магазинах американцы никогда не покупают вот такие телесные цвета, вот такие цвета, то есть они все это, даже ярко нету. Все говорят, что у тебя костюм какой-то непонятный, яркий платье. А одно Roll the clean linen toward you, then tuck that roll under the soiled linen against the resident's body. И белое самое. Тогда у меня все темно-синие, темно-черные, темно-серые. Я тоже 2 недели. Smooth the linen on the working side to make sure there are no wrinkles. Дела. Ну, потом мне мама сказала, нельзя так. Нет, Ну, ну, вот, да. Да.
Сестра у меня любит вот такой звать, красный. Что-то как макушка была. Она такая. Ну, она любит так. Вот это, вот это, вот это. Я люблю. Ты же говорила, вот это папа подарил, когда мне было 16. Да, вот. И вот мне уже скоро 66. 50 лет. Почти. 60 лет. Raise the side rail nearest you. Да, скоро уже. 45 лет уже. Go to the other side of the bed and ask the resident to roll to the far side rail toward the other raised rail. Explain to the resident that she will be moving over a pile of linen. Help the resident roll or turn onto the clean bottom sheet toward the raised side rail. Protect the resident from any soiled matter on the old linens. Lower the side rail closest to you. Don gloves. Вообще надо вот так делать. Exercise. Can we just start with exercise? Do you know how to do the exercise with our patient? Gather the top linen from the foot of the bed and place it in the hamper or bag. No, I know if you just stand straight, Remove your and hand discard up. the bed protector. do this, and step. Я не знаю, как на цыпочки. Как сказать на цыпочки? Давай. Tiptoes. Stand up, everybody. 5 minutes break. Another way you will Давай. Музыка подставьте. Музыки нету. Так, все, everybody stand. What you have to do with your Рая? Мы понимаем, у вас геморрой. Okay, sitting. Look what we're usually doing with our patients, okay? They are so lazy to do the exercise by themselves. Они не любят делать зарядки сами. You have to push them, okay? Like, push my mom, do the exercise. Same thing, for you, just exercise just one step. Stay on the... Все, конец. Садитесь, лежите. Закончили. Okay, put your hand up. What we can, I saw it like Chinese people doing, you know? Just to remove and stand on the tips. На носочки встали. 1, 2. If you will do like 100 times, your stomach will be flat. Yeah, you flat. But мы делаем зарядки. 1, 2. Oh, you see how you do? А что, все? 100 надо делать. Давайте. Вот так надо делать, вот так вот. Я так не могу сейчас. Точно конец. Я ему так делаю, а он не делает, не достает. Я говорю, давай, достань пол, он не может. Okay, you know what I will... We just try to push yourself up, yeah? This is good for our stomach. Now we have to do what? For the shoulder, yeah? Just simple for the shoulder. You see the noise? Can you hear the noise? I can feel the... Same thing. You feel it? Just try to put up one side. Just put the another side. И почувствуйте, как все трещит, правда? Как у вас там все? У молодежи еще не так, а у меня там музыка играет. Очень весело музыка играет. Next, what we're doing usually? Give me idea. What? We can do chin tucks. Chin For the tucks? neck. Yeah. Ah, for the neck. If they have neck pain, chin tucks are Вот good. здесь Or if they're вот like так this. крепить тоже. Но так это страшные морды получается. У меня так сфоткаете и поставите потом. Oh, I feel so good. Not even that. А как? Just Just what? like, And? so it helps neck. No, how I know for the neck pain, you just do the exercise one side. Because when you see how you pull it, especially with the hand, just put like that again. Again, this, and you're doing the exercise for the arm and for your shoulder.
Потом для пациентов what we should do. This one, it's very, yeah, I know. This one, it's very dangerous for the patients, okay? When you twist yourself, do you remember I told you just do not twist. Поворачивайтесь, когда это очень опасно для позвоночника, чтобы он как не сделал, Паша. Почему? Потому Я что он специально так делаю, что как резко, делал. резко ты не можешь так делать. Он у тебя так резко сделал. Я Резко, когда специально. сделал, у тебя позвоночник трек ушел. Да. Ты потом всю жизнь будешь мучиться. Резко никогда не делай. Не, Я мы резко резко не делаем, потянула вот так сумку. делаем, потом знаем, Я что ты резко там потянула сумку, у меня вышел позвоночник. Ты не видишь, что это такое. не И грызи, какие-то боли. Это очень опасно. не грызи. Нежненько надо делать. Нежненько. Very simple. Okay, now you have to try. Who can just do the sits? Me too now. But what I'm I doing, have problem in my knee, I can't. yeah, I know. But what I'm doing, not just go down totally. No, just a little for your knee. Just a little. Oh, no, not for me. Fish. Just, no, I have the back pain, come on. Just a little. Or, what we are doing, which is the best position for us, just Push. yeah, just try to push it. Oh my God. Okay. Same thing. Oops. Молодцы. Молодцы. Или поза кошки. Знаешь позу кошки? На колени встаешь и попку поднимаешь кверху. А, Это вот так, называется, вот так да, делать, поза да? кошки. Ты выгибаешься вот так полностью. Ой-ой-ой. Yes, this one is good. Yeah. What you can do is when you press, again, press. When you get out, what? Make a noise. Make it. Of course, your back became strong. Окей, проснулись, музыку не смогла я поставить, извиняюсь. Все. Пошли дальше. Я не знаю, как вас это. Какой-нибудь клип поставь. Все обязательно, чтобы они еще клип посмотрели. Мы тогда с тобой с клипом вместе вылетели. Вы-то вылетите, вам так уже вы закончили, а мне работа нужна. Не, вот это физзарядки клип. Клип зарядка не могу. Зарядка. For patients мы можем найти зарядку. Но они это неправильно здесь поймут. Him or clothes. Опять-таки, я Place дома it так in a пациентам hamper with ставлю. that. Я маме, допустим, ставлю Remove телевизор. and Я не хочу discard вот your так делать. gloves. Я ей говорю, о, Perform вставай, hand делай hygiene. зарядку. It's your Pull responsibility. the clean It's linen range of through and motion. secure it as Понимаете, quickly это as то же possible. самое, что range of motion. Start with the bottom fitted sheet and then the bed protector. Давайте, давайте, будем с утра. Потом я дам вам завтрак. А он тоже старается. Правильно. Жрать-то хочет, потом. Потом идет умываться, зубы чистить, потом Remove the linen to make sure there are no wrinkles. Учиться, да? Он так. Вы должны всегда уметь найти общий язык. Как ты с детьми находишь общий язык? Ask the resident to Я не turn знаю, onto her раньше не back and могла, help так as меня needed. мучил, а потом я... Keep the resident covered and comfortable with a pillow under her head. Деньги 10 долларов, один на кофе вечером с этим мужчиной. Unfold the top sheet and place it over the resident and center it. I don't know that you just did. Как и 20, ему 200, каждый раз так будет, Ask the resident to hold the top sheet. Слушай, маме постоянно даю. Я пошла в Орлингтон, одно время было там очень много, что можно было платить. Я, наверное, штук 40 купила. Slip the back blanket out from underneath and place it in the hamper А она for тоже back. очень много папе, это разные Потому что вот те, это. которые они стоят по 100 долларов, а там я все по 40 Она купила. ходила по 6 А долларов. сейчас уже ничего нету. 6 долларов, такие она вообще принесла папу и брату, такие два дня. Очень хорошая она принесла. Скажи, постираешь, они как тряпка будут. Place the blankets over the top sheet. Иногда Борлингтон иногда можно что, вот эти вот платья все оттуда, но уже полгода ничего нет. Она говорит, мне надо красное. Ага, мама, у тебя 3 бордовых, мне надо красное. Так, я должна быть я. Tuck the bottom edges of the top sheet and blanket under the foot of the bed. At the head of the bed, fold And you know down the what? top When the sheet patient over the wakes up, blanket about You're 6 doing the inches. bed.
Make hospital Okay? appointments at the foot of the If bed on each if you side. didn't do the bed, the patient became like, they are not feeling that the new date started. Когда вы дома заправите кровать, когда вы все уберетесь, когда будет все красиво, у них, у бабушек, у дедушек другое настроение, что жизнь продолжается. Они же думают, все, жизнь закончилась. Понимаете? Вот естественно, мама что-то не решает, у нее сейчас один ответ. Что ты меня оживила? Я говорю, назад иди. Я говорю, что ты хочешь от меня? Есть правила, есть можно, есть нельзя. Понимаете, это не это. Я вчера в ланчтайм побежала в садик заплатить. Смотрю, она стоит, танцует. Вот так. Она стоит с форматом или? Обязательно. Обязательно. Я за садик плачу, мне государство не платит, потому что у нее 12. А Эль, какая разница здесь сидеть? Машина забирается, вопрос. Нет, мама на машине. Gently remove the pillow from under the resident's head and do not hold it near your face. Do not touch the pillow to your uniform. Remove the soiled pillowcase and place it in the hamper of the bed. Put on a clean pillowcase and replace the pillow. Некоторые бабушки очень капризные. Да. Very sensitive. And that they want to, if on their regulations, в их mentality еще осталось, как они сделали, and they push you to do the same thing. По-ихнему все. Поэтому, что бы вы ни делали, дедушка, бабушка, это... Спрашивайте, а как вы хотите, чтобы я сделала? А вы хотите вот это? А может быть, вы вот так хотите? А вот давайте так, может быть, так будет лучше. Чем больше вы будете им делать в этот, пускать своим это. Return the bed to its lowest position and remove the privacy measures. Tidy the area. Place the call light within the resident's reach. Wash your hands. Report any changes in the resident to the nurse. Document the procedure using your facility's guidelines. Так, это был 9-й, теперь вот вам 10-й. Или это был 10-й, теперь вот 11-й. Mattresses can be heavy. It is easier to make an empty bed than one with a resident in it. Потому что на 5 минут An быстро короткие, unoccupied 4 bed is минуты a что-нибудь bed просто. made while no resident is in the bed. If the resident can be moved, the nursing assistant's job will be easier. Perform your beginning step. Wash your hands. Make sure to gather all of your needed supplies